آه. السلام عليكم. ازيك يا حسام؟ ايه الاخبار؟ يا ميوكن، ايه الاخبار؟ ايه براكولا، عامل ايه؟ ايه الاخبار يا هيمو؟ لعبه ممتازه جدا، انا بلعبها الفاينل درافت اللي هو النيو جيم بلس. وجهي محمر عشان الكاميرا دي اللي هي الويب كام، مش الكاميرا الدي اس ال ار بس او يمكن العيال ضربوني النهارده انا بخرجهم. ايه يا ابو ريان، ايه الاخبار؟ الحمد لله حبيبي. بس لعبه السنه، عايزين نعرف بقى اللعبة فيها اندنج وبتاع. يلا ندي مقدمة كده طالعة نارية. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ ماشي. طبعا للناس اللي متابعيني عارفين ان اللعبة دي هي لعبة السنة بالنسبة لي، والكلام دوت من قبل لا مؤاخذة ما الرجالة بتاعت حفل جوائز الالعاب تقولوا، فاحنا سابقينهم دايما. طبعا قفلتها قبل كده، ويعني علشان اعمل عنها فيديو، خاصة انا متأخر جدا فانا مش عايز ايه، اعمل الفيديو لما اشوف النهايه الحقيقيه بتاعت اللعبه. فهنعمل مع بعض مجموعه ستريمز، ماشي، نتفرج فيها مع بعض على على الاحداث الحقيقيه بتاعه ذا فاينل درافت بتاعه الان ويك 2. لما نشوف بقى هل ذا فاينل درافت هيطلع فاينل، ولا هيطلع بيفتح لاجزاء كتير اوي، ولا جزء تالت. اللي انا عارفه ان اللعبه المفروض هتبقى ثلاثيه مش اكتر ولا اقل. اوكي. في مهم، هيا بينا. نورمال يا زميلي. طبعا مش هحاول ان انا اكون بعمل ايه، مش عايز ابقى كومبليشنست في هذا النوع من الجيم بلاي، وهنشوف يعني. محمد علاء بيسأل بيقول هو كله كأنه راح ينزل دي ال سي، المفروض ده ينزل دي ال سي السنة دي، فهنعرف يعني. With the memory of the past loop already fading fast. But while it lingers, I know there's hope. We're not doomed to repeat our failures in an eternal loop. This is a spiral. اه ده هو من الاول وهو بيقول خلاص this is a spiral. طبعا الكلام ده ما كانش بيتقال في في الدخله العاديه بتاعت اللعبه. دخلت اللعبه بدأ من هنا. اوبس. كويس ان انا خدت بالي. في اختيار في اللعبة يخليني اشيل النوديتي. لا مؤاخذة، اصل في شخصية كده الحنكلولو بتاعه طالع. ماشي. اوكي. شيل الموشن بلار ده، محبوش انا. والله العظيم في اختيار بيشيل النوديتي بتاع اللعبة، يخليني ما اشوفش قلة الادب. Hyperacusis, Akpalado decrease high pitched sound like bird clear receive meeting up no mono audio base reduction. نوب. لا عبد العزيز، ازيك يا عبد العزيز؟ ومسا مسا عليك يا صاحبي. كالمعتاد عبد العزيز اكبر داعم لهذه القناه، تسلم يا حبيبي على الاتنين دولار. لا، انت عندك 30 90، ما تشتريش اي حاجه دلوقتي، ما تشتريش اي حاجه خالص دلوقتي. هعللكوا الصوت، حاضر يا ابراهيم. والله العظيم في اختيار في اللعبه بيخليني، انا فاكر انا واحمد مصطفى، احمد مصطفى اللي وراهوني. الديفيكالتي لا يا حي. بنشيل منين قله الادب لمؤاخذه؟ الراجل المثال بتاعته هتبان كده قدام العيال كده. ما ينفعش، ما ينفعش يا زميلي، يا زميلي لا يجوز. speaker dot crosshair hide head widget nudity sensor. This option can only be changed from the main menu. يبقى نرجع تاني للمين منيو. شكرا جدا يا معلم. والله بص، حد خد باله امبارح ان الواد ده
المخرج بتاع اللعبه في حفل جوائز الالعاب. لا لا معلش يا عبد العزيز لا مش كلنا كبار صدقني. المخرج بتاع اللعبه امبارح في حفل جوائز الالعاب يا رجاله. ماشي. كان لابس كوفيه اسمه دوت شال فلسطين. Back to the beginning. With the memory of the past والله هحاول ابيس 3 ساعات. هحاول اخد الجيم بلاي طويل جدا وامشي باللعبه علشان نعدي الحبه اللي في الاول، عشان الحبه اللي في الاول كانوا عباره عن رغي وحركه كتير، فعايز اخلصها في جيم بلاي واحد بس. النهارده اجازه اصلا، انا في الامارات فالنهارده اجازه، فصباح الفل يعني. ثانيه ما انا لكم الصوت صحيح بتاع اللعبه. A fictional poet once said, "Beyond the shadow you settle for, there is a miracle illuminated. I will not settle for a shadow. I'll find the miracle through the night." يا محمد يا مصطفى عامل ايه يا ميمير؟ يا ميوكن هي اللعبه بلس 18 بس المفروض ان هم هيشيلوا منها الحاجه يعني. I see now there are heroes as well. تسلموا الرجاله اللي قالت لي ازاي اعملها. We can find our way through the darkness. فيصل الغامدي بيسالني بيقول هل فهمت القصه؟ يعني احنا حللناها انا وخالد كده، عملنا انا وهو بودكاست مع بعض وعملنا ان احنا حللناها. كده المفروض النوديتي متشالة ولا التستوز ما بتتحسبش. لابسينه كلوت اهو ماشي كويس والله. ملبسينه بوكسر اهو مقطع اهو، اي نعم لون جلده بس يلا. شخصية مقززة جدا الشخصية دي يا جدعان. لا لا يا ابراهيم ما كنسلتش ستريمات تويتش ولا حاجه، انا عاده بعمل اول ستريم لاي لعبه هنا وبعدين بنطلق على التويتش. بصوا الاتنين اللي فوق دول ولاد لذينه يعني اللي هيمشوا يسيبوه. تخيل انت تبقى شايف واحد في حاله زي دي وما تتصلش بالشرطه على ده، عارف انت اللي هو. طبعا بلعب اللعبة على الكواليتي على فكرة، بعملها على الكواليتي مود يعني، عايز العبها فاهم. والله كنت ناسي دي الحركات اللي مضايقه الناس. انا تقريبا بقى عندي مناعه من الحتت دي يا جدعان، يعني من كتر ما بقيت شفت البتاعه دي ما بقاش عندي اي مشكله. هي بيت الاخبار. ياسين بيسال اسم قناتي على تويتش. اسم قناتي على تويتش يا باشا هكتبه لك دلوقتي حاضر. ارجع في الكوميونتي هتلاقي في البوستات بتاعتي دايما بقول ان انا منزل حاجه وحاطط اللينك بتاع القناه برضه. اللعبه دي يا جدعان طبعا اللعبة اصلا في العادي كنت شايفين ان الزعبولة بتاعت الراجل. ايه يا معلم ايه يا معلم ايه يا معلم ايه يا معلم، لا 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 استنى استنى. كنا شايفين الزعبولة بتاعت الراجل واحنا بنلعب وكل اشياءه باينة، بس بعد كده على فكرة هم حسنوا الجودة بتاعت اللعبة جدا على فكرة يعني. لما نزلوا الدي ال سي دوت الابديت نظف اللعبه جدا، وده سبب كبير جدا. كويس انا عشان الفيديو اللي انا هعمله لكم. اوكي يعني اللعبه كانت الفريمز بتاعتها بتضرب عن كده، كانت الصوره بتاعتها فيها مشاكل كده.
مصطفى 3 ساعات حط اسم القناه يا جدعان. اوعى اوعى يا اوعى يالا، مفيش اي مسدس. ده يا جدعان الشخصيه دي اسمها نايتنجيل. اللي يعرف الان ويك الاولاني ممكن بعد ما نخلصها على فكره نعيد الان ويك 1 على فكره، والله العظيم تصدقوا فكره. نايتنجيل دوت. اوعى 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 اوعى. ايه ده ايه ده، ما كانش في حد. ده من اللذين انت اللي اديتني بال ايه ايه يا كابتن، ايه يا كابتن، ايه يا كابتن. لا ارجوك ما تقتلنيش، ارجوك ما تقتلنيش، ارجوك ما تقتلنيش. الاشاعه الكبيره ان دي ال سي هيكمل القصه على فكره. بس واو، فيسرال فحت. مسلسل ترو ديتكتيف جدا، مسلسل ترو ديتكتيف. الحته دي فحت. The cult of three we watching tonight. يخرب بيوتكم. الصوتيات بتاعت اللعبه برضه جامده جدا. قال لك هاي فاي رش صوتيات. وات ذا هيل. اسمعوا يا جماعه، حطوا الهيدفون واسمعوا معايا كده. اتمنى يكون اليوتيوب بيجيب الصوت زي ما هو جايبه عندنا. انا بسمع اصلي من الدراع على طول. اللعبه الجرافيكسها متحسن جدا. وادائها متحسن جدا. لا استمتعت بألن، مع ان ساجا هي اللي عندها كل البوس فايتس. ألن ما عندوش ولا بوس فايت، بس استمتعت بألن. هو اللي عنده كل حاجه جديده يا باشا. ألن ستانلي كوبريك. ستانلي كوبريك. عارف سام ليك المفروض يسمي نفسه سام كوبريك. مراحل ساجا هي اللي فيها الجانب السرفايفر الاكتر. مراحل ألن فيها الرعب النفسي. كل واحده فيها حتتها كده. كان نفسي يترجموها عربي بس. Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. اكس بروك الاخبار. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you. انا هحاول ابقى ماشي معاكم بدون ما احرق لكم، لان انا عارف الاحداث وعارف ايه الحقيقي وايه اللي مش حقيقي. وهي لعبه بتلعب لعبه كده، فانا مش هحاول دايما ما احرقلكوش يعني. القطعة لم يتم اصلاحها ولا حاجة. القطعة مش شغالة على البلاي ستيشن، ما بتجيبش اصوات الشخصيات. انتوا دلوقتي سامعين اصوات الشخصيات عادي صح؟ اصل عليك. ختمت الفاينل درافت يا اكس بروك؟ اصل عليك. Glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. لا 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 لا، يعني ده الكواليتي مود. يعني كده بنلعب على الكواليتي مود صح؟ يعني كنت متأكد على دي، على بالي الدي ال سي هيكونوا صلحوها تماما على فكرة. الفاينل درافت ليه نهاية مختلفة. اصلا الدخله بتاعته في الاول خالص الان بيقول ان هي اتس سبايرال، اصلا بادئ من الاول يقول كده. الحاجه اللي هو قالها في اخر اللعبه. انا هتاكد انا بلعب كواليتي. لا لا لا، اللعبه اتحسنت جدا. انتوا مش متخيلين. انا هفتح لكم الجيم بلاي القديم هتشوفوا يعني.
انا ما بلعبهاش على الكارت، انا بلعبها على الاكس بوكس. بلعبها على الاكس بوكس سيريس اكس. انا اشتريتها على الاكس بوكس سيريس اكس. بصراحه عملت صفقه عليه جامده جدا. اشتريتها ب 750 جنيه مصري من الاكس بوكس ستور المصري. فكان رقم جامد جدا يعني. انتوا عارفين يعني ايه دول يعني؟ 750 جنيه دول يعني مثلا لو 15 دولار مثلا الماب. اوكي. احنا اتنين عملاء اف بي اي. مطلوب مننا ان احنا نروح نحقق في جريمه القتل اللي احنا شفناها من شويه. ماشي، اللي عاملها الكالت، مش عارف اسمه الكالت اوف ذا تري. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, The federal agent's right here, Thornton. اللعبه دي يا جماعه انا حنستني على الكارت بتاعي. انا معايا 40 70 تي اي، ولما شغلت الريت ريتنج او الباست ريتنج بتاع اللعبه اتقتلت مني. اشتغلت على 26 فريم وبتاع. فالله كنت هصوت يعني. قلت لهم لا شكرا. بس عامه على الاكس بوكس بص عامله ازاي يعني. اتس فيجوال تريت يعني. I could use a briefing. What can you tell us about the crime scene? Was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. قال لك outside the person. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. لا ده كمان اللعبه اتعمل لها ابجريد فظيع يعني. انتوا مش متخيلين اللعبه متحسنه ازاي يا جماعه. انا لعبتها يعني انا دلوقتي حاسس بالفرق الرهيب. الفريم دروب شفتوا بالدروب اللي حصل دلوقتي وهي بتعدي من تحت. اللعبه كانت على طول كده معايا. Make sure I'm seeing the clues clearly. بصوا بقى ده المايند بليس يا جماعه. ويلكم تو ذا مايند The بليس. mind place. My version of the mind palace. يمكن دي الحاجه اللي في اللعبه اللي ما كنتش حاسس انها متفوقين فيها وهم عاملينها. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. بص Everything we know about the previous murders. في 3 جرائم قتل حصلوا قبل كده. victims كانوا تيد لين. تيد لين ده اتقتل في 2010 واكتشفوه في 2012. الزبونة دي اتقتلت في 2018 والزبون ده اتقتل من اسبوعين. ده الزبون اللي احنا شفناه بيتقتل تشيست ووند ولا هو مش هو؟ لا ده بيرسي وولف. التاني كان نايتنجيل. 2 victims had bruisings. ماشي. المهم يعني ان هو كان بيتعمل عليهم kind of ritual يعني. عشان ما نطولش عليكم في الحتة دي يا رجالة. ماشي، بيتعمل عليهم ريتشوال كبير كده. Already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. اما بنروح المايند بليس العالم ما بيبقاش بوزد. Gives me a headache. There's too much sky. اللعب على الكونسول مريح طبعا يعني. الناس بتتكلم عن الكونسولز اللي اللعب عليها مريح طبعا يعني. You putting me in charge. مع الاسف لا مفيش ترجمه عربي. يمكن بقى تفتكر مثلا يعني يستجدعوا بقى بعد ما الرجاله امبارح اديتهم الجايزه. بص
مفيش عربي. اوكرانيان، برتغيز، اسبانيش، مش عارف ايه، كوريان، جابانيز. بس هما بصراحة محدودين جدا يعني في اللغات، يعني مش فاهم، عاملين اللغات الأساسية. هو بس الأوكراني دوت اللي مش عارف. ده الروسي يعني، بس هم مش عايزين يقولوا الروس بيعرفوا. Detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. يعني جامد تحت، بص حاطين المنظر جنبها. بصوا تقريبا الدي ال سي هنا. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. لا مش من هنا، في مكان كده زي مقفول. فعلا كنترول ترجمة عربي. انا عندي كنترول هنا على البي سي، وعندي كنترول هنا على البلاي ستيشن. Getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. ثانية نعمل حاجة صحيح في الأوديو. ماشي طيب، مفيش إلا ناسي، كنت فاكر أنا بلعب على البلاي ستيشن. طيب انا بس هقول لكم على حاجه يا جماعه، ماشي؟ هقول لكم على حاجه بس عشان بس الناس بتزعل قوي وبتحمق قوي. بصوا الفيوز دلوقتي عامله ازاي، احنا 8 قاعدين مع بعض، وانا ما عنديش مشكله خالص على فكره. انا ممكن اقعد العب لوحدي اصلا، يعني في الستريمز انا بقعد العب لوحدي عادي، ماشي؟ بس اللي بيحصل دلوقتي بيضر القناه، ان احنا نبقى قاعدين 8 قاعدين بنتفرج على الستريم، ماشي؟ ده بيضر القناه. اليوتيوب بعد كده اتفرجوا الفيديو اللي جاي هتلاقوا الريتش بتاعه زي الزفت. ليه؟ القناه بالنسبه لليوتيوب ما بتجيبش فيديوهات، فاهمين؟ بس ده السبب ان احنا بنشتغل على تويتش، ان احنا بنحاول يكون لينا تواجد على منصه تانية. 2 ان انا ابعد عن القناه، بس مش عايز اذيها بس، ماشي؟ بس لكن انا ما عنديش اي مشكله خالص والله، يعني انا فعلا ما عنديش اي مشكله. بس انا حبيت بس اديكم بس مثال حي للموقف اللي بيحصل. واحيانا الموضوع ده بيبقى 4 وبنبقى 3. At your service, ready to get this case solved. And the body's behind the store. Come on, I'll show you. الفيشل انيميشنز فظيعه، بصوا وشه عامل ازاي. So, FBI. حبيبي يا موكينج. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? اوكي. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this. Wash your hand, take the chicken off the fridge, take a nap. Take a nap. يبقى الحمام، التلاجة، والسرير. الحمام wash your hand،
الحمام ماشي. اوكي. خلف خلاف. الحمام، التلاجة، السرير. تفتكروا افضل فاكرهم؟ الحمام، التلاجة، السرير. الحمام، التلاجة كانت دي باين صح. السرير لا. ها. السلام ورحمة الله وبركاته. طلق. هيلث. don't take anything you're not if you're not. طبعا انا مش مع بتوع التريز، بس انا هاخد اللي انا عايزاه عشان انا صاجع يا زميلي. اوكي، انا قاري كل حاجة تقريبا يا جماعة. Kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having this عارف ده اللي detective. بتعمل بيهم He الابجريد. hates those cheesy crime books. But he really hates the الصناديق movies. ديت اللعبة اللي هي اللي فيها بتاعت الأكل ديت، هي اللي بنعمل بيها اسمه دوت، اللي بنعمل بيها بسم الله الرحمن الرحيم الأبجريدز بتاعت الأسلحة. احنا اتقتلنا هنا، أو الديتكتيف الغلبان العبيط ده اتقتل هنا. اوكي. هي ساجا مش معاها مسدسها ليه؟ غريبة جدا. اه طبعا الجرافيكس افضل من ريد ديد طبعا يا باشا، لعبة بقالها 6 سنين ريد ديد يا عم، خلاص. بس كانت جاد اوف وور متفوقة على ريد ديد، وسبايدر مان متفوقة على ريد ديد من حيث الجرافيكس يعني، مش من حيث الجيم بلاي. انا بحب ريد ديد، بحب جاد اوف وور اكتر من ريد ديد. اوكي. هيطلع عليا؟ لا. الحته دي في حل اللغز هنا. هنا في شوت جان جوه، هنبقى نجيبها. الشوت جان اللي هنا دي يا جدعان انا جبتها في اخر اللعبه. افضل جزء عندي في كريتوس في الاولانيين ولا الاخرانيين؟ في الاخرانيين 2018، في الاولانيين التاني. لا احنا نروح بقى نشوف موضوع الجثه دوت علشان بعد كده Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? بس قلبه بره يعني. Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? I think not.
واو. هو انا صحيح المفروض بلعب نيو جيم بلس صح؟ Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? ايه هو اللي كرتوني بس يا جدع؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بص البت البلوفر بتاعها الوبر بتاعه طالع. قال لك كرتوني. بقول لكم بقى يا جدعان، انا بص ما تعصبنيش، ما تعصبنيش. هو السلاح متطور بالظبط. احنا في النيو جيم بلس يا زميلي، في النيو جيم بلس يا زميلي. اخرجي بقى يا سراجة. ماشي. شقوا الولا. اوكي. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. بس هو الموضوع هنا مش تدين خالص. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. الموضوع هنا ملوش علاقة بالدين خالص، يعني اللعبة هنا لا تتحدث عن الدين. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. بصوا، Definitely matches the previous version. احنا المفروض ان انا كنت فاكر ان انا هحتاج اقعد افكر شويه. الموضوع ما فيهوش اي تفكير، هو كل اللي انت بتعمله ان انت قاعد This makes 4. عمال ترتب الصور بس، مش اكتر ولا اقل. هي بتقعد تتكلم بعد كده، هي بتقول الحاجه. فاهم. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Large amount of blood on the table. The victim died here. يعني بيصوروا الحادثه. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. A lot of footsteps. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim. ايه ده ما ردش عليها يعني. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that.
لا ده مفيش نهار، ده هو ده النهار. سايلنت هيل يا زميلي. بص بص الحته اللي هناك عامله ازاي. So what happened tonight? هو نايت الجيل ده اصلا كان مجنون، اصلا كان مش سوي اصلا. لو تفتكروا في الجزء الاولاني كان بيطارد الان، ضرب عليه نار وبتاع، اللي هو بقى ما كانش كان عايز يقتله وبتاع. Led to booze led to بالظبط. paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. ضاع بعد الان ويك، او معاه في نفس الوقت. All the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. فيصل بيقول ان ريميدي بتطور لعبه، سمع ان اللعبه ريميدي بتطور لعبه لمارفلز Not sure. وتعمل دكتور سترينج. ده تبقى جامده جدا ولايقه عليهم، هما اللي تنفع معاهم الكلام ده، انها مش ستايلهم بقى يعني، بس ينفع يعملوها يعني. دايما هما كانوا بيحبوا في حتة الديتكتيف، الالعاب الكوبريكية دي. So victim is Robert Nightingale. اوكي. لا. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. لا predetermined، ده كانوا بيسجلوا اشقيق. They planned for the murder to happen here. بالظبط كانوا Passing قاعدين. the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? هي ريميدي شغالة دلوقتي يا جماعة على كنترول 2 13 years. والدي ال سيين. المفروض ان في دي ال سيين، انا كنت فاكر الدي ال سيات هتبقى بشخصيات مختلفة. طلع ان هما بيقولوا ان الدي ال سيات هتتلعب، هنلعب دي ال سي بساجا ودي ال سي بالان. هنكمل على اللي حصل. Get into the subject's head. دي ال سي بتاع الان ويك 1 على فكرة كان طويل ما كانش صغير. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. تعمله بروفايلنج. البروفايلنج ده عبارة عن ان احنا بندوس كده وهي تتكلم، وندوس كده وهي تتكلم، تحكي لنا القصة. اوكي كول، كول جدا، بس كان ممكن يتعمل بيها احسن من كده. هتمنى ان الجزء الجاي يعمله احسن من كده. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. طبعا حلو، بس انا كنت عايز الاضافة تكون بواحدة بمرات الان وواحدة بالمحقق اللي اختفي ده. ما نشوف اللي هيحصل. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. نايتنجيل هربانة منه، And هربانة منه. They didn't see him as a person. More like a container for something. انا عملت له البروفايل. انا مش فاهم ايه اللي باقي. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just,
I'll just wait here. في انت اصلا منكش لازمه اصلا. بص يا جماعه الضباب عامل ازاي، بص الضباب اللي في الارض ده، حد شايفه؟ This one of your hunches, Anderson? Did something happen? بيحكوها في سايلنت هيل جدا. Nightingale came up from that direction, from a lake, probably looking for shelter, safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear. موكينج ايه رايك في اللي حصل مع عمر جامبلر؟ It's not that complicated. ايه جديد يعني؟ Nightingale اليوتيوب was زبالة. alone at night, possibly بيعملوا حاجات غريبة جدا ambushed him. وكلنا اتأذينا To يعني. the campgrounds, strapped him to the table. انا واحد من الناس But then they were interrupted. بقالي 5 سنين على اليوتيوب، عندي 10,000 مشترك او 9,000 وحاجة مشترك، Complicated to me. و What was this guy doing? تقريبا عشان كان عندي لسه ساعتها 200 مشترك او 250 مشترك، واتكلمت Questions. Lots of على answers الموضوع. for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. اتكلمت على موضوع لاست اوف اس. More. تعبت معايا الجلاشة برضو، القناة هانت شوية في الريتش. بص خطوات رجلين يا زميلي. There's a piece of paper on the ground. البيس اوف بيبرز دي بقى لما تقرا كل واحدة فيهم هتلاقيها بتحكي لك اللي هيحصل، Tracks. فاهم؟ يعني بتحكي لك اللي هيحصل، الاحداث اللي هتحصل. They come out from under the boulder. Makes no sense. A page full of text on one side. Not Alan a Wake. written with a typewriter. Old school. الان ويك، مكتوب عليها الان ويك. Edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The بالظبط. victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. A witch with no heart. A strange echo of Al murder. اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ باربرا مش عارف ايه دي. باربرا ستانجارد ولا مش عارف ايه. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. والله هلعبها، بس هلعب برنس، بس هلعبها لوحدي لان انا مش عايز اشتغل الصوت هنا على كابتشر كارد، مش عارف في ايه. We found a page in the woods. متضايق جدا والله. Story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. I'll be back in a second. Roger.
الدنيا لسه سكريبتد شوية، العالم لسه ما اتفتح لناش برضه. اوكي، تعالوا نرجع للواد كيسي نشوف ايه في الجثة يا سيدي. Did you get lost, Anderson? Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, خلاص. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. هي شاكة ان في حاجة اتحطت جوه جسم نايتنجيل ده، الجثة. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. هو كيسي ما مشيش معايا ليه؟ Already hooked. I need the next chapter. سيم. Hey, you made it back. اول مرة العب انا قعدت هنا في الحتة دي ساعتين You مثلا. didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. بالظبط. Well, sure, but the coroner. قال كنترول، it's all under control. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. مع Thanks. السلامة يا عم نايتنجيل. Let's get the car. Drive to أيوة. Bright Falls and talk to these witnesses. المكان اللي هنا. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. بصوا ده في حد جوه، انا ما مشيتش هنا خالص. ليك هاوس. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. ايه بقى اللي عند الليك هاوس؟ محدش فاهم. To an investigation. Nice talking to you too. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. البتاع ده برضه كان بيقعد يزمر كده، كان عنده حوار كده وما فهمتش فيه ايه، ما عرفتش احلها وما دخلتش اللايت هاوس. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find.
Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. لعبة فعلا عايزة كارت 40 90 عشان تشتغل كويس على البي سي و32 جيجا رام وحاجة كده. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. هو بنسبة كبيرة ان في الجزء الثالث هنشوف كنترول والان ويك مع بعض، يعني كنترول 2 احداثها هتكون بقى بعد اللي حصل هنا اكيد، لان هي كنترول 1 احداثها كانت في اللي حصل هنا. هتفهموا بعد شوية، يعني مش دلوقتي، يعني في ستريم تاني هتفهموا. دي برايت فولز، دي الحته اللي احنا كنا فيها في الجزء الاول، اللي جينا هنا، احنا جينا من هنا في مركب كده وراحت المركب راكنه هنا ومشينا. يا اسطى الكوفي واقفه لك اهي، بص. تخيل ان دي تبقى شغلتك وتبقى سعيد كده. الرضا بمعنى الكلمة يعني. مسمين الداينر او دير وكاتبين دير دي اي اي ار، يعني غزالة. ده الواد دوت كان عامل البطل بتاع كوانتم بريك. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't. فعلا الواحد مش عارف يشوف سام ليه غير ماكس بين. خلاص بصوا يا جدعان انا لسه جايبها والله. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the بصوا يا شباب files you sent over, Sheriff. Have you had لسه جايبها والله. besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. لا عزمه يا عم، عزمها يا عم، هي اللي قالت له انا مش عايزه. Can't believe that happened. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. لا والله صعب اصحى بدري that kind of thing. We're not charged. يعني مثلا عندك يوم السبت دوت الناس بتقول ان انا بنام بسقط وبتاع، انا ببقى تعبان جدا يعني، بالذات يوم الايام يعني الويك اند انا ببقى مريح فيها، ببقى انام. انا بصحى بدري جدا يا شباب وبرجع متاخر من الشغل، والنهارده مثلا النهارده ده اليوم اللي انا بخرج فيه الولاد اللي هو السبت. فبخرجهم بنخرج بيهدوا حيل امي. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York. تاكلوا ايه؟ Research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake getting some details. Perfectly legal. الكيكه بتاعتكم شكلها معفن اوي. So what did you see in the woods? البت دي عارف تحسسك انها ساسبكت. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops.
انا بس مش يوتيوبر اصلا، كمان بشتغل يعني اليوتيوب لسه ما وصلش معايا لاي مرحله ان هو، ومش شكله خالص هنوصل لمرحله ان احنا نقدر نعتمد على القناه ديت. كنت نفسي والله لو اعتمدت على القناه والقناه بقت هي اللي معيشاني، هتلاقي محتوى كتير جدا وشغل عالي جدا. مفيش نصيب. او ماي جاد، سارقين الكاميرا. تخيلوا واخدين الكاميرا الاتنين، عايزين ياخدوا بيت جزمة. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. ومش هعرف اشغل لكم الترجمة اللي مش احترافية حتى. انا بالنسبة لي ما كنتش عايز ترجمة، مش فارقة معايا. مش هعرف اشغلها حتى لانها اسمه دوت، مش اسمه دوت، انا بلعبها على الاكس بوكس. معاها النيكلس مش الكاميرا، سوري معلش. The bookers were at Cauldron Lake. Why? Once was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. والله بلعبها على بيرفورمانس واللعبة شغالة كويس جدا. بص قصدي على بلعبها على اسمه ده، على كواليتي. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Oh, how did you put that together? It's evidence. You need to hand. Told you not to keep that thing to me. Thanks. بصوا الكونفرزيشن اللي هتحصل دلوقتي دي يا جدعان. Do me a favor. الزبونة دي واحدة من أكتر الكاركترز الغريبة في عالم الألعاب. بصوا. Saga Anderson, as I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think. بص الفيشيال انيميشنز حتى بتاعتها. What horrible thing happened to my baby girl? ايوه هي نفسها. ازيك يا حسام، ايه الاخبار؟ Your daughter. بص بتصدمها ازاي، بتقول لها بنتي غرقت في البحيره. هي كانت لسه كام بنتها. بص هي اصلا مش عارفاها، دي عارفاها. بتقول لها انت بتمنعي ان، بتقول لها انت بتمنعي الصدمه العصبيه اللي جات لك. انت عامله ان انت ناسيه ان بنتك ماتت. ساجا قالت لها انت تقريبا ملخبطاني مع واحده تانية. هي الفان الكبيره جدا بتاعت الان ويك اللي كانت موجوده في الجزء الاولاني. بص هروح اكلمها. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious, but soon enough there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. مش هنحرق بقى، هل هي عندها صدمة؟ هل فعلا حوار حصل؟ هشرح لكم مع الأحداث يعني. سسبنس يا ولاد. All set?
My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. انا مش مصدق اللعبه ازاي اتحسنت. يا اداء اللعبه اتحسن جدا. واو. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? انا كل شويه اخش اتاكد انا بلعب في اسمه دوت. كل شويه اخش اتاكد هو انا بلعب اسمه دوت بلعب كواليتي ولا بيرفورمانس. Are we? I played some D&D back in the day. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. بصوا حط لك الاندسكفرد ماب خلاص بقى. مش عارف بقى هل ده عشان أنا لعبت مش عارف. يا رجاله انتوا واقفين لي كده ليه اسادين قصر النيل؟ في يا اسطى انت وهو. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Hey! So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. لا يا ما نزلتش على الجيم باس يا جماعه اللعبه دي. Don't have that problem though. اوعى يا كيسي ليديز فيرست يا كيسي. Towns and he's away this week, but you can handle this, right? مش تعدي النسوان الاول يا اسطى. Yes. عشان كده انت متطلق. متعرفش تتعامل مع الحريم. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. I can't get through this. Okay. Let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? بالظبط. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. الجثة كأنه فاهم انت اسمه ده كأنه غرق في المية. Defensive wounds. They put up. Aha. They did leave something inside his chest. ايه هو طيب؟ Time to see what Nightingale's body can tell us. Okay. الجثة ميتة غرقانة وفي نفس الوقت الناس شايفاه وهو بيتقتل اللي هو Doesn't add up. There's definitely something in his chest.
Did the killers leave it there? انا لعبت اللعبه اول مره يا جماعه، كان عندي مشكله كبيره جدا. لقيت احمد مصطفى بيقول لي لا يا جبر ينفع تشيل كل حاجه، الشخصيه المسائل كلها كانت باينه بصوا يا جدعان، انا فاكر انا لقيت ايه جوه. لقيت اسمه دوت ورقه من المانيوسكريبت، القصه اللي الان ويك بيكتبها. Nightingale hunted Saga. بص Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. اختفى في الثانية. بص دي جامدة فحت، جامدة فحت. الحتة دي جامدة جدا، معمولة حلو جدا. الديتكتيف اختفى، الكاميرا ترجع تلاقي جثة صاحية في وسطهم وتروح قايمة تروح ماسكاهم. Didn't see her. Could not see into bright light. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. هم عكس البني ادمين التيكن اللي هم الناس اللي الداركنس بتاخدهم، ما بيشوفوش في النور. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Vanished. بالظبط، الناس بتختفي. قفلة الشابتر ده يعني انا اصلا مش هنساها اصلا. انا كنت بلعب اول مرة ويعني كنت ابتديت اللي هو هي اللعبة رايحة فين، وبعدين مرة واحدة كل ده حصل. طبعا الناس اللي ما لعبتش مش عارفين ايه اللي حصل. مزيكا الاغاني بقى طبعا حلوة جدا، بس احنا بقى هنخش بقى اللعبة. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. ايوه الواد اتشلوح. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster.
There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult. بص هما دلوقتي بيقولوا ان الكالت بيعمل الريتشوالز ديت علشان يحول الناس لوحوش. هل هذه البنت شخصية خيالية من ابتكار ألان ويك؟ اتفرج يا اسطى اتفرج. يعني البنت دي برضه يعني اتقتلت في ثواني. ما خدتش في ايد الخرتيت اللي الواد طلع نايتنجيل ده قام علينا. دين 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 دين. هنخرج ازاي يا زميلي؟ A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. بالظبط. This is واحد the case we must solve. جثة قامت واتحركت وورق بيحكي القصص الحاجات اللي هتحصل في المستقبل وكالت بيحول الناس لوحوش. ريزيدنت ايفل دي. We're dealing with an organized... The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. هو الأحداث متداخلة ببعضها جدا. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. يا اختي Nope. cult ritual. Okay. Doesn't make sense. السيمبلز بقى دي هنجمعهم احنا. الكلت قاعدين بيشربوا بتاع سكرانين. عالم سكرانة بنت تيت. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Makes sense.
نعمل له بروفايلنج تاني صح؟ نوب. اه. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Saga was back at Cauldron Lake. He was بالظبط. there too. Nightingale was هنسمع البتاع دي فهنروح على هناك. انا اصلا خلوا بالكم انا بلعب دلوقتي وانا عارف ايه اللي هيحصل فمتلخبط. strange reality. The dark place merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale. يعني هو بيكتب الاحداث وبيكتب فيها انها لقت الورقه اللي بتحكي الاحداث، يعني الورقه بتتكلم عن نفسها. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. طب يا عم كيسي. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you انتوا جايين متأخر أوي. Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. مفيش حد يديها بقى مثلا شوت جن، يعني الحاجات بقى اللي بتغيظني في الالعاب، يعني انت في اسم الشرطه، يعني ادوها رشاش يا جدعان، ادوها اي حاجه، مفيش بقى. Can't open this with my bare hands. What do you mean the sheriff here? Like Puck? He's gone like that? مش بيهزوا ورا دول، بيقول له عينيه اختفى. الماجيك مش حقيقي صح؟ بيقولوا السحر مش حقيقي. Terrifying pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. Spare season. بصوا الاتنين دول مهمين جدا. فهم الناس ديت، الاخين دول بيقولوا للناس ما تمشوش في الغابه لما نمشي معاكم. Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you a tour of the island. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. اخو ده ما بيعرفش يمثل خالص، فاكس جدا، بس هو في الحقيقه بيعرف يمثل جدا، هيعمل الدور في اللعبه هنا فشيخ. الشخصيتين دول هنقابلهم احنا بعد شويه. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. فظاع.
اوكي احنا we need to start surviving. Good day. والله good day to you يا اسطى. It won't open. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Do you think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. Do you have any idea how much paperwork you're causing me? What's a lot? بصوا الورقة دي فيها حد بيقول ان انت في حد بيسمه دوت بيعد التويلت بيبر. عليكم السلام، ايه الاخبار يا جماعة؟ Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Agent Casey here. بصوا الزبون ده يا جدعان، الزبون ده عنده مشكلة كبيرة جدا. بصوا بصوا بيتصرف ازاي. The pages haven't been wrong yet. ايه مشكلتك يا اسطى؟ مش عارف يعدي الشارع يا جدعان. بصوا بصوا I'm gonna take a quick بصوا. look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Enjoy your day. بص، حد سمع صوت التزييق بتاع الازاز؟ هاي فايرش، هاي فايرش. It's so quiet here now that you could muster through. Now why'd you go and do that? انا اسف، انا اسف والله ما كانش قصدي. انا اسفة، انا اسفة، مش قصدي والله، مش قصدي. غيرت لها العصافير. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Yako, we're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine. Like an asshole. Oh dear, I know what Yako needs. I'm a beer to the rescue. احمد، بيرة احمد، يا احمد، يا احمد، يا احمد. Wow, this is the best party ever. Thank فوزة. Alma beer is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. يا بص، هم عاملين لعبة احداثها في امريكا وبتاع،
بس هم عاكسين ثقافتهم فيها. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wondering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Alma beer, your Finnish drinking adventure starts here. Like unleash your inner Wolverine. الجاك بوكس اوت اوف اوردر. الجاك بوكس دوت كان عليه حوار كبير جدا، اللي كان بيتكلم فيه كان تور واودن على فكره، يعني ما كانش حد من بعيد من بقى. اوبس، انا اتخضيت في واحد، انا اتخضيت في واحد تصدق. ينفع كده يا ساجة بتفتح الباب كده مره واحده تخديني كده؟ I can't get through this. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. ماي جاد، اللعبة بقت اوكي. Welcome back, Anderson. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. I'll be back in a second. لا فين العربية؟ فين العربية؟ خلاص احنا مفيش اي حاجة نعملها دلوقتي هنا. اللعبة كل ده لسه ما بدأتش يا جماعة، احنا كل ده لسه في المقدمة، فانا عايز اخلص لكم المقدمة بتاعت اللعبة يعني عشان تشوفوا يعني. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. سو من الاخر كيسي عارف على موضوع ألان ويك وفاهم الحوار كله. اشرف ازيك؟ لا يا اشرف مفيش امير فارس مع الاسف. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. الحمد لله. Looking for Nightingale where it was killed. بشار شكرا جدا يا بشار، تسلم يا باشا على دعمك.
فيلم بتاع الالين ابدكشن. اسمه ايه يا ربي؟ في فيلم عن اللي هو عارف انت الفضائيين اللي هم اللي بيطلعوا في الافلام دي. غفر الله ولكم يا باشا. اسمها ايه؟ اسم الفيلم اسمه حاجة غريبة كده. فيلم جامد. اسمه No One Will Save You. No One Will Save You اسمه كده. فيلم جامد جدا، اتفرجت عليه انا، انبهرت بيه يعني، وتمثيله وبتاع. البت اللي عاملاه تنفع تعمل إلي فحت. اللي عامله الفيلم ده تنفع تعمل إلي جدا، اكتر من اسمها ايه دي. I need to go back. Got a case to solve. ايوه ثواني كده، كان في حد سأل على القناة بتاع تويتش اسمها جبرو مان بزيرو. ايه اللي بيحصل ده؟ اكتب عربي. والفيلم اسمه No One Will Save You. يلا جيسي. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. لا انتاج 2023. فيلم بتاع No One Will Save You. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are الاف بي سي دي اللي هي الفيدرال بيورو اوف كنترول بقى. هنا بقى ان هم الفيدرال بيورو اوف كنترول اللي ماسكاه جيسي دوت موجود في هذا العالم بتاع الان ويك. احنا دي حاجه ما كناش نعرفها في الجزء الاولاني بتاع الان ويك. هنا دلوقتي بقوا بيتكلموا عنه عادي، يعني الناس في الشارع عارفينه. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna de vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. في فنلنديين بيروحوا يعيشوا في امريكا اصلا. اسمع علينا يعني. Close. My mom's family is from Sweden originally. ده حقيقي فعلا، تحس ان اللعبه فعلا مشابهه فعلا للاكس فايلز. مولدر وديانا فعلا. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby.
What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a garbage can. انا عاجبني جدا اسمه دوت علمه فظيع يعني. What'd you find there, Steven? Nothing. Just something that shouldn't be. في حد هو اللي بيبوظ لهم الجهاز، بيبوظ البيورو في كنترول الجهاز دوت معمول هنا علشان يكشف على الحاجه. وده اللي احنا شفناه في الاحداث بتاعت اسمه دوت الاحداث بتاعت اللي هو كان اسمه AWE الDLC. كيسي ما بيعبرش البت يعني، ما تسيبها تعدي يا عم، انت سخيف. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded the rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. كيسي نادلة قوي. نتابع احنا اللي اسمه دوت. اشتريها يا باشا يا جماعه. اللي قدامه كنترول دلوقتي متاحه، بيقول لك نازل عليها خصم ب $11. $11 على ايه؟ على ستيم ولا على بلاي ستيشن ستور؟ وات ايفر. اشتريها كنترول عظمه، واديها وقتها برضه. عامله زي دي كده، دخلتها بطيئه جدا، بس لما هتبدا هتبقى تحفه فنيه. اوكي. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far.
هات طلع لي ذئاب هنا باين. I know Nightingale is somewhere around Cold Lake. اشتريها يا باشا. $11 ده مش رقم خالص بالنسبة للعبة عظيمة زي دي. لعبة هتاخد منها ساعات وساعات من الجيم بلاي. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? فكرة عبيطة بالظبط. What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. الويتشز هات ده اللي احنا عايزين نروح. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following this fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. There's another lunchbox. خلي ده السيف بقى بتاعنا. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. ايه ده؟ انا معايا اسلحتي. هاتي الشوت جن.
بس معيش طلق. الرايفل برضو كانت كويسة جدا مفيدة. الشارم دي added charges to fire chance to stun enemy, increase resilience against being staggered or interrupted, increase damage dealt when undetected by enemies, increase maximum health. دي مهمة. ودي save you from this but shatters in the process. لأ. attack stagger enemy more often, increase maximum amount of health restored in the safe haven. لأ. حلو كده. اعمل كويك سيف يا زميلي. ماشي. طب انا اسف. اتفرج على الحلقة بتاعت انا وخالد. حاولنا نعصر القصة يا جماعة. اتفرجوا عليها. حاولنا نعصر القصة جامد جدا. طيب ماشي. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. Junk in the forest. Junk. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign, Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed. هنجيب القلب بتاع نايتنجيل وهنحطه في الويتش باين. Was forced to. مش القلب، ما هنروح عند القلب هنلاقي القلب هيتشال كليكر وهنلاقي الكليكر ساعتها. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page.
I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Saga put هتعمل اللي عمله ألان في آخر الجزء الأولاني، حط الكليكر في قلب البت باربرا دي. the writer of the first word, not the writer of the last, with the terror of the light and the shadow cast. The third eye now open to project the night. This is the moment to write. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you are gone. Figured all this out already. So this goes here, and that goes there. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Push the heart through the hole in the sign. I need Nightingale's heart to get to the overlap. القلب كان فين؟ أنا مش فاكر القلب كان فين يا شباب. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store. No. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. بدون سبب كده، عارف انت اللي هو. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed. انا منبهر يا جماعه من قد ايه اللعبه اتحسنت. انتوا مش متخيلين قد ايه اللعبه اتحسنت اداء، يعني قصدي يعني انا مبسوط جدا. يعني انا حاسس ان انا بلعبها ومبسوط، يعني زي برضه متاكد لو فتحت ستار وورز جداي سرفايفر هلاقيها برضه حصل معاها كده على فكره. يا بنت التيت، اجمد حته دي. بص موقف لك الصوره على كلمه الاف، حرف الاف اللي هو اكشن يا رجاله. خلاص انا مزنوق في الحيطه ليه انا؟ Occultist, a monster, like Nightingale. انا اتزنقت ليه كده؟ القرف ده. ايه ده، انا اتحشرت.
ياه ايش طيب هنقتله تاني. حشرني ابن الذين ده، ما حشرني في البتاع. ايه الحوار ده؟ دمها تقيلة اوي الحركة دي. I'm headed to the general store. ماشي ماشي I ماشي. think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. ثانية كده. قافلينها. يا ولاد الذين، كنت عايز اعدي من هنا اشوف ايه اللي هيحصل. الغزالة هتعمل ايه؟ Occultist. A monster. Like Nightingale. خلاص الشوت جان معايا اصلا، ايه الهبل ده؟ The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. يعني احنا لما نوصل لشوية هشرح لكم ايه اللي حصل يعني. بس دلوقتي لو شرحت اي حاجة هحرق، لان انا مش عايز احرق لكم يعني. خليكم انتوا مش فاهمين كده. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. اتفرج يا باشا يعني. انا ختمتها ومستني الاضافه بفارغ الصبر. انا مستني الاضافه جدا. انا مستني الاضافه بتاعت اللعبه دي جدا. هو انا اتضربت امتى؟ ساعة ما ابن الذين ده ضربني نايتنجيل.
job, Saga. Now keep moving. لو ما وقعوش اي حاجة كده ولا اي حاجة. Can't talk now. هي توك مع مين؟ كنت المفروض اتكلم مع مين؟ بتقول ايه؟ تهزي بتقول ايه البت دي؟ The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. يلا يا ساجا. انا البوس فايت دي تعبتني شويه، كانت مدوخاني، كنت حاسس ان الديزاين بتاعها مرهق شويه. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey. انتي مش اصلا في العالم يا ساجا. الاوفرلاب ده يا جماعه هو التلاقي ما بين العالم بتاعها والعالم بتاع الان، عشان كده اسمه الاوفرلاب. بتفتحه هي لما تعمل الريتشوالز. Logan? Logan! Where are you? الان المتخلف. What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. اللعبة دي من ساعة ما لعبتها وانا نفسي العب ريزدنت ايفل 2، مش عارف ليه، الريميك. هو ده الاوفرلاب يا معلم. Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. الجامد ان لو حد طبيعي في موقف زي دوت هيبانيك جدا، هي ما بانيكتش يا بنت القرشانه. The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. باربرا جاجر اسمها. Wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writers. متخلفين. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. فظاع يا جدعان. انتوا بتشوفوا المدينة اللي هي نيويورك، الحتة بتاعت نيويورك اللي هو عاملها دي. انا مش عايز اقول لكم يا جدعان. شيت كان واقف هو صح؟ اوكي.
بص المزيكا، الحتة كلها اخراجها صح. He's here. Nightingale. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. بصوا اللوبس ديت اصلا الديزاين بتاعها يا جدعان في الجيم ديزاين مشكلة. لا 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 دلوقتي انا فايق طبعا، بس أنا عارف اللي هيحصل. Nightingale's badge. طب الكليكر يا ابن اللذينة. اهدى يا عم نايتنجيل، صلي على النبي في قلبك، صلي على النبي في قلبك. Get away! I have to get to safety. يا ابن اللذينة. يا ابن بص الديزاينر اصلا اللي عمل التصميم اصلا ابن لذينه. I lost it mad. اللي عمل الديزاين صايع ابن لذينه. بص خلاني اطمع في الصندوق.
يا بنت الذين سارة عبيطة. Gotta get away. Go. هو فين؟ بتعملي ايه يا ساجة؟ بتعملي ايه؟ ها بصوا بقى، ده الاوفرلاب بتتقابل هي والان فيه. اما نلعب احنا بالان هنلعب بيه علشان يروح هو كمان الاوفرلاب ويقابلها. الفكرة ان المراحل مش معمولة بنفس التوقيت، يعني لما هتلعب المرحلة الاولى بالان هتقابل المقابلة اللي هتحصل ما بينه وبين ساجا في المرحلة الثالثة لساجا. حوار غريب جدا. Where are you? How to escape? In danger. The dark presence. بصوا Danger. Thanks. Got it. Hey. Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. مش كده ألان ويك خرج من البحيرة. Our presence! We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? لا الإضافات مش تبقى مجانية، بس دي مش الإضافة أصلا. احنا بنلعب دلوقتي اللي هو الميسنج دريفت اللي هو النيو جيم بلس بتاع اللعبة يعني. وفي النهاية بتاعته. بس استوعب ان هو بقاله 13 سنة مش موجود اصلا. المزيكا دي والاغنية دي حلوة جدا.
Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. فعلا انا مشغل له الكاستم بتاعه. Who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. انا ملبسه البدله بتاعت جون ويك. العيال بتعمل فيديوهات بيه وتعمل لك ان هو جون ويك، خليه لابس جون ويك متشيك وبتاع. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to get your bearings. Another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never seen... Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. ده المكان اللي الزبون اتعاملت معاه الجلاشه فيه. A creepy twig sculpture? A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. الشوت جان خلت البوس فايت سهله جدا. انا مش مصدق. انتوا تخيلوا يا جدعان انا لعبت اول 3 بوس فايتس، هم 4 بوس فايتس الساجا لعبتهم من غير الشوت جان. انتوا متخيلين انا كنت بعاني ازاي؟ وده الاوفرلاب اللي حصل فيه الحوار. كان نفسي اخش شويه اكمل فيه كده اقعد استكشف، كنت هلم شويه ريسورسز منه. من اللذينه. انت اللذينه. اكتر حيوان مزعج في واحد تاني كده، بس الذئاب مزعجه جدا يا جدعان، انتوا مش متخيلين. يلا يا عم بقى خلينا نروح سيف.
انا عايز اطلع عند الويتش بوت ده سيف بس. Even the animals are turning into monsters. وبياخدوا طلق كتير ولاد الذين. مفيش طلق، شوية طلق كده لساجة يعني، خطوط ساجة يعني. آه. The cult is leaving supplies around for themselves. اوكي. وبس كده يا جدعان، وصلنا لاخر هذا الستريم. طبعا شكرا جدا للرجاله اللي قعدت في الستريم ونورتوني جميعا. ماشي، ويا رب يعني ايه اكملها ان شاء الله. انا ناوي ان انا ان شاء الله اكملها عشان اشوف النهايات التانية عشان لما ينزلوا الدي ال سي نلعب الدي ال سيات على طول، ما نقعدش بقى نعيد اللعبه تاني. انا كده هبقى لعبتها مرتين فخلاص هبقى انا ساتيسفايد جدا. العبها المره التالتة بقى لما مثلا تبقى الان ويك 3 نازله، فاهم، كنترول 2، فاهم، نعمل كده. ممكن نعمل جوله بقى مثلا، نعمل النيو جيم بلس بتاعي في كنترول على البلاي ستيشن 5 مع انها عندي والله على البي سي، بس هلعبها على البلاي ستيشن 5. ممكن نروح على الان ويك 1، ريزنت ايفل 2 اوبشن كبير جدا كده يعني. طبعا الحلقه الجايه هتبقى على تويتش زي ما انتم شايفين، 4 قاعدين بيتفرجوا على ستريم، فما تزعلوش ان انا بروح على تويتش. انا بروح على تويتش عشان هو المكان اللي انا اعرف استريم عليه براحتي بدون ما احس باي تأنيب ضمير وان الموضوع ممكن يأذي القناه، مع ان والله عارف ان في ناس منكم بتحاول تدعمني هنا علشان تشجعني ان انا افضل موجود هنا. بس اكيد ان شاء الله في يوم من الايام يعني اليوتيوب هيبقى ممكن منصه مهمه جدا. وبعدين بفكر في حاجه تانية، ان انا اشترك في برنامج كده يخليني اعرف اعمل الستريم على تويتش وعلى اليوتيوب، فهنشوف ان شاء الله. يلا، شكرا جدا ان انتوا قعدتوا معايا، وهشوفكم ان شاء الله في ستريمين قادم. يلا، سلام يا رجاله.